Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 5 of PGTRB and we are discussing William Shakespeare's comedy, or we can call it as problem play, The Measure for Measure. A measure for measure is based on a verse from the New Testament of the Holy Bible. Okay, so what measure you give, the same measure you will receive. That's the major thing. And the theme of the novel, what is the major theme, major preoccupation? The major preoccupation is number one is how a particular character deals with fornication and how he was very forceful in enforcing law, but he himself did not follow it. The hypocrisy of the ruler, that is the main highlight. இப்போ நம்ம ஆக்ட் 4 சீன் 1 குள்ள போறோம். நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, the Duke of Vienna, his name is Duke Vincencio. He has asked for a sabbatical year. Okay, he wanted to be away from governance, and he also said that he is going away. Where did he plan to go? Where did he say that he would be going? Let me check how far you people are updated. Duke Vincencio claimed that he would be going to another country. If it is not possible for you to retry, kindly watch the previous video, the first video of Act 1, where it was clearly stated. Now we go forward. You find that the Duke Vincencio has not gone to the place he has stated in Act 1, but he remains in Vienna, and he is very close to the palace. He is getting the help of his religious counselor, and he is in the disguise of a friar. And the disguised name of the Duke is Friar Lodovick. And as Friar Lodovick, he has had a word with Claudio. He has also talked with his sister Isabella, and he has also eavesdropped. அப்படியே ஒட்டி கேட்டிருக்காரு. அதாவது கிளாடியோவும் இசபெல்லாவும் பேசுறத ஒட்டி கேட்டு அந்த ஒட்டி கேட்பது மூலமாக அவருக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வந்தது. என்ன அப்படின்னா, ஆஞ்சலோ, the deputy ruler or the deputy duke, has given an offer to Isabella. What is an offer? If she wants her brother to be freed from execution, she has to lose her virginity with Angelo. This is the offer that is given. And we know that Isabella is very much troubled because she is very keen in becoming a cloistered nun of the Claret order. அவங்க ஒரு நன் ஆகணும்னு நினைச்சாங்க. ஆனா இவரு அவங்களுடைய வெர்ஜினிட்டிய தனக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு ஆஞ்சலோ நினைக்கிறாரு. ஆனா வெளி உலகத்துக்கு ரொம்ப மாரலிஸ்ட் மாதிரி இருக்கிறாரு. ஆனா உள்ள இசபெல்லாவை பார்த்தோன்னா அவருக்கும் ஒரு டெம்டேஷன் வந்துருச்சு. He wanted to have love making with her. So Isabella is communicating to the brother, and the brother initially does not want his sister to forego her virginity for his sake, but he also tells her that he is very much afraid of death. அந்த விஷயத்தை இவரு eavesdrop பண்றாரு. When he goes there and he sends Claudio away, and he talks to Isabella as a friar, and he says, we will trap Angelo. Yeah, and he speaks about Angelo's past, how Angelo had deserted his fiancée, that is Mariana, because he was not able to pay the dowry money. And he also tells very clearly that that the engagement between Angelo and Mariana was not cancelled; it was still alive, and he is going to use that to trap Angelo. So he tells to Isabella, you go and accept the offer that is given by the deputy duke Angelo. You tell him that you will meet him in a room in the cover of darkness. There should not be any candles there, and after that he should free his brother. And you find that she is a bit reluctant, but he says, you will not be in the room. Instead, in your place, Mariana will go and replace you. So Mariana will mate with Angelo. Mariana தான் ஆஞ்சலோவோடு அந்த இரவை கழிப்பார்.
அதுக்கு நான் ஆஞ்சலோவை பார்த்து கன்வின்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டியூக் இந்த டிஸ்கைஸ் ஆஃப் த ஃப்ரையர் லோடோவிக் he goes to meet மரியானா அண்ட் மரியானாவோடு பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. மரியானா கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, இந்த மாதிரி கிளாடியோன்னு ஒருத்தர், ஜூலியட்னு ஒரு பெண்மணி, அவங்க 2 பேரும் என்கேஜ். அப்ப அவங்க என்கேஜ்மெண்ட் பிஃபோர் மேரேஜ் தே ஹேவ் கம் டுகெதர் அண்ட் ஜூலியட் இஸ் இம்ப்ரெக்னேட்டட் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஆஞ்சலோ who was already betrothed to மரியானா. அந்த ஆஞ்சலோங்கிற பேரு கேட்டோடனே மரியானாவுக்கு கொஞ்சம் இமோஷனல் ஆயிடுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா he has deserted her. அப்ப சொல்றாரு, இந்த ஆஞ்சலோ தான் ரொம்ப அப்ரைட் மேன் மாதிரி கிளாடியோவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. அதே நேரத்துல ஜூலியட்டை அவருடைய சைல்டு, அவருடைய பீட்டர்ஸ்ல இருக்க பேபியை வந்து அபார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. அப்ப ஐ எம் பிளானிங் டு ட்ராப் ஆஞ்சலோ அண்ட் ஐ வாண்ட் யூ டு பி அ பார்ட் ஆஃப் த கேம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே நேரத்துல he also tells Mariana that Angelo has invited Isabella to bed. அப்ப இந்த ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்திட்டு இசபெல்லாவுக்கு பதிலா யாரு பெட்டுக்கு போகணும்? ஆஞ்சலோ பெட்டுக்கு மரியானா. அப்ப இந்த விஷயத்தை அவர் பேசிட்டு இருக்காரு. பேசி முடிச்ச உடனே Isabella also comes there and the Duke introduces Isabella to Mariana and Mariana to Isabella and then okay you find என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா இசபெல்லாவை அனுப்பி விட்டுட்டு மரியானா கிட்ட இந்த பிளானை வந்து பக்காவா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுவோம், கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு as Mariana is getting ready for the plan, the Duke is telling the audience a very important information which also becomes another theme of the play. What is another theme of the play அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, that one who abuses the power will be trapped. Okay, any abuse of power will lead to problems. But இங்க who is the abuser of power that is interested to him? Angelo. Power is interested to him and he tries to be very strict with people who are under his care. He was supposed to be a father, very kind and considerate. As a ruler, he is supposed to be fraternal, but he is not fraternal. He is becoming a tyrant. I know Jesus Christ does not like it. ஏன்னா இது எல்லாமே கிறிஸ்டியன் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கு. Jesus Christ tells the story of the talents, where there were 3 servants who were called and each of them were given some money. அந்த ஒரு ஸ்டோரியும் இருக்கு. அதுக்கு பேரலா இன்னொரு ஸ்டோரியும் இருக்கு. அதுல ஒரு மேன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அவன் வந்து ரொம்ப கடன் பட்டு இருக்கான். அந்த கடன் பட்ட மனிதனிடம் இவர் கணக்கு கேட்கிறாரு. அப்ப அவன், ஐயா நீங்க கொடுத்த பைசா எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்லும்போது அவரு சொல்றாரு, நான் கொடுத்த பைசாவை நீ வட்டியும் முதலுமாக திருப்பி கொடுக்காத வரைக்கும் உன்னையும் உன்னுடைய குடும்பத்தாரையும் நான் நைய புடைக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது he falls and begs and the king becomes very kind hearted and he forgives the man of all the money that is due to him. எல்லாத்தையும் மன்னிச்சு அனுப்புறாரு. அந்த மன்னிப்பு பெற்ற மனிதன் அவன் என்ன பண்றான், வெளியில போறான். தன்னிடம் ஒரு சிறிய தொகை கடன் வாங்கின மனிதன், அந்த மனிதனை பிடிச்சி உலுக்கி எல்லா காசையும் கொடுங்குறான். அவன் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னா அவனை ஜெயில போட்டு டார்ச்சர் பண்றான். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த தலைவருக்கு போகுது. அந்த தலைவர் என்ன பண்றாரு, யாரை மன்னிச்சு விட்டாரோ அவரை கூப்பிட்டு, நான் உன்னை மன்னிச்சு விட்டல, நீ உன் கீழே சொற்ப பைசா வாங்கின மனுஷனை மன்னிச்சு விடாம டார்ச்சர் பண்ணல, இது தவறுன்னு சொல்லி அந்த மனிதரை வந்து என்ன பண்றாரு, கடைசி வரைக்கும் டார்ச்சர் பண்ணுங்க, ஒரு பைசா கூட மிச்சம் வைக்காம எல்லாத்தையும் வசூலிக்கிற வரைக்கும் டார்ச்சர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு முதலாக யாரை மன்னித்தாரோ அவரையே தண்டித்தாருன்னு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. இப்போ ஏன் சார் அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, when power is given to you, you need to use it judiciously. If you are misusing it, you will be punished அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. Now we move on to Act 4 Scene 2. சரி சார், Act 4 Scene 2ல என்ன விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it is early in the morning and you find the provost comes to meet Pompey. provost வந்து பாம்பேயி கிட்ட வராரு அண்ட் பாம்பேயி கிட்ட ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறாரு. என்ன, பாம்பேயினா யாரு? Who is Pompey? Pompey, he is a pimp. He is a broker like in the warehouse of mistress overdone. அந்த warehouse-ல இருக்கக்கூடிய அந்த யாரு, அந்த broker.
அந்த மனிதனிடம் ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறாரு. என்ன அப்படின்னா, either you have to undergo the full sentence plus whipping, or I give you an option. You can go on parole as an assistant to the executioner. இந்த தூக்கு மேடையில தூக்கு போடுவாங்களா, அவங்களுக்கு அசிஸ்டண்டா ஒரு அப்ரெண்டிஸா நீ போகணும். ஆர் யூ ரெடி ஃபார் திஸ்? விப்பிங்க்கு ரெடியா இருக்கியா இல்ல அதுக்கு போறியா அப்படின்னா, பாம்பி என்ன பண்றான் அப்படின்னு சொல்றோம்னா, விப்பிங்க்கு பதிலா லெட் மீ கோ இன் பரோல் as an assistant to an executioner. And what is the name of the executioner? That may be a question. The executioner is a person by name Abhorsen. Abhorsen. And this man is quite unhappy with taking Pompey as an apprentice because he knows the past of Pompey. He knows that Pompey was a pimp. ஒரு பிம்ப வந்து நமக்கு அப்ரெண்டிஸா எடுத்துக்கிறதா இருந்தாலும் அவர் ஒன்னும் சொல்ல முடியல. அதனால ஓகே அப்படின்னு சொல்றான். So he is very reluctant to take Pompey as an apprentice. சரி எடுத்துட்டு என்னெல்லாம் எக்ஸிகியூஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்காக கூட்டிட்டு போறாரு. At that point of time, you find Claudio enters and Provost is showing him the warrant of execution. இந்த பாரு உன்னை எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்லி நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு ஓகே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கிளாடியோ பிகம்ஸ் ஹார்ட் புரோக்கன். அண்ட் அவனுடைய கண்டிஷனை பார்த்தோன்னா ப்ரோவஸ்டே ரொம்ப ஃபீல் பண்றாரு. இவனுக்கு மன்னிப்பு கிடைத்தால் நன்றாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ற நேரத்துல யூ ஃபைண்ட் that the disguised Duke in the disguise of Friar Lodovic enters and he understands the condition. யாருடைய கண்டிஷன் தெரிஞ்சுக்கிறாரு? கிளாடியோட கண்டிஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ப்ரோவஸ்டுடைய மைண்டையும் ரீட் பண்ணிட்டு சொல்றாரு, மை டியர் ப்ரோவஸ்ட், டோன்ட் பி வரிட், pardon is on the way. What does he mean அப்படின்னா, soon the king will arrive and he will free Claudio அப்படிங்கறத அவர் தெளிவுபடுத்துறாரு. அதே நேரத்துல there is a messenger from Angelo to the provost. It's going to give a shattering news. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இவன் வந்து ஏற்கனவே மரியானாவை அந்த இசபெல்லாவை பெட்டுக்கு கூப்பிட்டுட்டான். அவனுக்கு ஒரே நேரத்துல ரெண்டையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். இசபெல்லாவையும் யூஸ் பண்ணிடணும். அதே நேரத்துல he wanted Claudio to be executed by all means. அதான் என்ன சொல்றான், 9 o'clock அப்படிங்கிறது ரொம்ப லேட்டு. You should execute Claudio by 4 a.m. and you should deliver his head to me so that I will confirm the death of Claudio. அவன் தலையை தனியாக கொய்து என்னிடம் கொடுக்க வேண்டும். இதுவுமே ஒரு பிபிலிக்கல் எக்கோ மாதிரி இருக்கு. ஆனா வேற ஒரு கான்டெக்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பைபிள்ல நியூ டெஸ்டமென்ட்ல காஸ்பல் ஆஃப் செயின்ட் மேத்யூல you will find that Herod asked for that is Lady Herod and the daughter of Lady Herod. It is the daughter of Lady Herod who is asking for the head of John the Baptist in a platter. அதே மாதிரி இங்க ஆஞ்சலோவுடைய தலை எனக்கு வேணும், 4 மணிக்கு அவனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிரு. இனிஷியலா எத்தனை மணிக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு சொல்லி இருந்தாரு? Claudio was to be executed at 9 a.m. ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு, 4 மணிக்கெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருங்க. By the time I would have used Isabella also. அது அவர் மைண்ட்ல இருக்கு. இசபெல்லாவையும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு அதே நேரத்துல தன்னுடைய பிளானையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரெண்டையும் ஒரே நேரத்துல சமாளிச்சிடணுங்கிறார். இப்ப இதை என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ப்ரோவஸ்ட் முழிக்கிறார். அதே நேரத்துல டியூக் who is in the disguise of a friar Lodovic, அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he comes and he is asking provost என்ன அப்படின்னா, is there any possibility of delaying it? No, it cannot be delayed because the deputy duke is now in power. We cannot do anything அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்ப அந்த ப்ரோவஸ்டுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. என்ன இன்ஃபர்மேஷன்னா, there is another prisoner by name Bernardine who is to be executed in the afternoon. அப்ப இந்த ஃப்ரையர் என்ன பண்றாருன்னா, அந்த ஆஃப்டர்நூன்ல எக்ஸிக்யூட் பண்றவனும்னு ஒருத்தர் இருக்காரு இல்லையா, அவரை தூக்கி யாருடைய டைமிங்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுங்க, மார்னிங் 4 a.m. கிளாடியோவுடைய டைம்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் கிளாடியோவை வந்து 4 o'clock வரைக்கும் நமக்கு ஆஃப்டர்நூன் டைம் வரைக்கும் நமக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இல்ல இட் வில் நாட் பி பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது the duke gives a letter to the provost. ப்ரோவஸ்ட் கிட்ட ஒரு லெட்டர் கொடுக்குறாரு. அந்த லெட்டர் வந்து இட் இஸ் சைன்ட் பை த டியூக்ஸ்
signet ring அவருடைய சீலோடு இருக்கு. And அந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, the duke is coming in 2 days and he has orders from the duke that no execution should take place before his arrival அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னோன்னே இப்ப பாம்பி என்ன சொல்றா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எப்படி அப்படின்னு தெரியாம ஒரு டிலமால முழிக்கிறான். அதே நேரத்துல அவன் அப்படியே அந்த பிரிசன் ரூம்ஸ்ல அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கான். he sees many prisoners in the prison rooms to be the residents or the customers at Mistress Overden's house. And he also names a few people. Yaar appadina, one is Master Rash, then there is a young man by name Dizzy, and there is a person by name Hopcan. எல்லாருமே Mistress Overden's Overhouse உடைய ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸ். அவங்க எல்லாருமே அரெஸ்ட் பண்ணி வந்திருக்காங்க. இப்ப ப்ரோவஸ்ட் வேற வழி இல்லாம என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, he is sending Abhorsen to bring Bernardine. And பெர்னடைனை கொண்டு வரும் பொழுது பெர்னடைன் என்ன பண்றான், அவன்கிட்ட பேசி பாக்குறாங்க. யூ ஆர் சப்போஸ் டு டை. ஓகே, அப்ப அந்த டெத்துக்கு அவனை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அவனுக்கு இந்த லாஸ்ட் ரைட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும். இன் கிறிஸ்டியன் பேக்ரவுண்ட் அந்த சாக போறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய கன்ஃபெஷன் எல்லாம் கேட்கணும். அந்த கன்ஃபெஷன் எல்லாம் கேட்டுட்டு அவன் என்ன சொன்னான், எனக்கு ஆஃப்டர்நூன் தானே என்னுடைய டர்ன் டு டை, பட் என்ன மார்னிங்லேயே கொண்டு வரீங்களா என்ன அப்படின்னு கேட்டா, அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இல்ல நீ காலையில செத்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது he is unwilling to die. At the same time இப்ப ப்ரோவஸ்ட் வந்து சொல்றான், இவனை நம்ம ரொம்ப கம்பல் பண்ண முடியாது, ஒரு கூச்சல் குழப்பம் ஏற்படுத்திட்டானா நம்ம பிளான் எல்லாமே ஸ்பாயில் ஆயிடும். பட் ஐ ஹாவ் a நியூஸ். என்ன நியூஸ் அப்படின்னா, there was a pirate and inside the prison the name of the pirate is Ragozine, and this pirate was down with a cruel fever and he has died in the prison. And to our advantage, this Ragozine has close resemblance with Claudio. So better that we execute the dead man and cut his head and send to Angelo. இது கொடுக்குற பிளான். இந்த பிளானை அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, எக்ஸிக்யூட் பண்றான். அந்த தலைவன் ஆஞ்சலோவுக்கு அனுப்புறான். அந்த நேரத்துல அங்க யாரு வர, இசபெல்லா வர. இசபெல்லா வந்த உடனே என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அவளுக்கு கொடுக்கப்படுது, that Angelo has ordered for the execution of Claudio and Claudio was executed அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் பிளண்டா அவளுக்கு சொல்லப்படுது. அப்ப இசபெல்லா is very much angry, but the reality is Claudio was not executed. Am I right, teachers? Claudio was not executed, but in the place of Claudio, there was a dead pirate who was executed and his head was sent to Angelo. But வேணும்னே என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, the duke who was in the disguise of Friar Lodovick வேணும்னே இசபெல்லா கிட்ட இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாரு. இசபெல்லா is becoming very angry with Angelo. Okay, are you there? Yes, sir. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னோன்னே என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இப்ப டியூக் வந்து he is in disguise even now, so he calls his assistant Friar Peter, and Friar Peter என்ன சொல்றாருன்னா, you must take Isabella and Mariana to the duke. நாளைக்கு போய் அவரை பாருங்க அப்படின்னு சொல்றான். அந்த நேரத்துல லூசியோ வரான். லூசியோ வந்து என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, அவனுக்கும் அந்த நியூஸ் கொடுக்கப்படுது. என்ன அப்படின்னா, your friend Claudio was executed as per the commands given by the deputy duke Angelo அப்படின்னு சொன்னா, அவன் என்ன சொல்றான், he is very angry with the king or the duke who was absent, and he says everything is because of the duke who was absent. அவர்னால தான் இதெல்லாம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்றதை விட, he starts speaking very badly about the duke who was absent. He speaks very ugly things about the duke. He also accuses the duke to be licentious himself. இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு அந்த சீன்ல இருக்கு. இப்ப அந்த சீன் முடிஞ்ச உடனே நமக்கு ஒரு சில தகவல்கள் ப்ரீவியஸ் சீன்ல கொடுக்கப்படுது. என்ன அப்படின்னா, the duke என்ன பண்றாருன்னா, who is still in the disguise of Friar Lodovico, Lodovick is giving several letters
to Friar Peter to be handed to several officials. And one letter is also sent to Angelo and the advisor. Who is advisor to the Duke of Escalus? Escalusக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் போகுது. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஷாக்கிங்கான இன்ஃபர்மேஷன், that the Duke is returning. The Duke is returning அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஷாக்கிங் நியூஸ். அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா, there is a provision that there should be a proclamation to all the people in Vienna that when the king comes in procession, anybody can meet him in the street and can speak of their grievances. நீங்க ஏதாவது grievances இருந்ததுன்னா என்ன வந்து வழியில நிப்பாட்டி உங்களுடைய grievances சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே Escalus is a bit happy, but Angelo is not happy because he is very much afraid that Isabella might go and complain to the Duke about him. இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. ஆனா அவன் தன்னையே வந்து ஆறுதல் படுத்திக்கிறான். என்ன அப்படின்னா, he tells to himself that Isabella is a woman and she will not have the guts to go and speak about the injustice that is done to him. என்ன injustice? That her virginity was tampered with. அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி எப்படி போய் வெக்கம் இல்லாம சொல்லுவா. ரெண்டாவது, நம்ம அவளை மிரட்டி வச்சிருக்கோம், that I am in powerன்னு. அதனால ஒரு எல்லா ஆண்கள் கூட்டத்து முன்னாடி போய் என்னது கற்பு சூறையாடப்பட்டது அப்படின்னு அவன் சொல்ல மாட்டா. ரெண்டாவது, அப்படியே ஏன் நீ கிளாடியோவை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணன்னு கேட்டா, I will tell the Duke that Claudio was living a life of sin and I only freed him from the life of sin. He will be happy in heaven அப்படின்னு சொல்லி சரி கட்டிடலாம்னு நினைக்கிறார். Did you get that, teachers? Yes. Okay. அப்ப நம்ம Act 4 Scene 5ல the king is preparing to transform himself into the real Duke. And at that time அவரு தன்னுடைய ஒரிஜினல் காஸ்டியூம் மாறும்போது you have the entry of a particular official by name Varius. இந்த Varius அவர் என்னன்னு கூப்பிட்டாரு அப்படின்னா, my gentle Varius, a truthful man அப்படின்னு அவரு கூட்டிட்டு இவரு அதே ப்ரொசீஷனா போறாரு. அடுத்த நாள் யூ ஃபைண்ட் என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு சீன் 6ல இசபெல்லா அண்ட் மரியனா they are very much trouble. ஏன் அப்படின்னா கிளாடியோ இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட். அப்ப அவங்க ரெண்டு பேருமே யார போய் பார்க்கணும்? அந்த ப்ரொசீஷன் போவதில்ல டியூக்க போய் பார்க்கணும். இந்த இடத்துல தான் நமக்கு Act 4 முடியுது. Act 5 is going to be rather very interesting. We stop here and then we resume immediately so that we finish this lesson soon.